Drones are not only for wedding photography, we can use it for advanced surveying as well. Hello guys, today we are at Nathampete Lake in Kanjipuram area and we are going to do a advanced survey for this Nathampete Lake using drones and RTK DGPS. The major problems faced by this lake is that they are dumping the municipal solid waste at the corners of this Nathampete Lake. So we are going to do a detailed survey for this lake using RTK DGPS as well as drones and identify the boundary of this Nathampete Lake, depth of the Nathampete Lake, as well as how this lake is being contaminated and how the aquatic life is getting disturbed because of this municipal solid waste. All these things we are going to detailedly survey and present in this video. And our team is here. They are initially fitting the base station with the help of RTK DGPS. Our captain is fixing the base station. This is our base station for this advanced surveying, and we have fixed our GNSS receiver. And in between this lake there is a train track, and you can see a train rolling over the track. Main problem segment is solid waste management. They are dumping the solid waste in lake environment. Within the lake itself, they are dumping the solid waste. You can see the top corner. There are huge deposit of solid waste. They are dumping in interior of the lake. After that, there is many wetland areas there because of the many birds. A lot of birds sanctuary is there. So only problem is solid waste management, as well as this much of fresh water they are not using properly. So we are planning to avoiding the pollutant and classify the environment of this lake, then suggest the sustainable manner of lake restoration, lake management plan, as well as sustainable solid waste management plan. This is the major problem and our ultimate goal of this study. And our rover is also ready now. Currently we are moving towards the boundary of this Nathampete Lake. You can see the path over here, and at the right side there is the lake. The boundaries of this Nathampete Lake is covered by Mullukadu. Very crucial. Very difficult survey. The jungle of India. ஐயோ இதுக்குள்ள எப்படி போய் வெளியே வர்றது? லேக்குள்ள இறங்குறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பாரு. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, அப்படியே இருங்க. ஓகே, one more boundary. So we are choosing this point as the ground control point for drone surveying. So drones can easily identify this red and white colored mark in the area. And now we are reaching the other side of this lake, other side boundary, and marching towards the exact boundary of the water body. And placing the ground control point, one more ground control point over here for drones.
ஃபோட்டோ எடுங்க ப்ரோ எங்களா இது இறங்க மாட்டேங்குது நல்லா அமைக்க பிடி இல்லைடா We are inside this lake in the third GCP ground control point. It is located inside this lake. And currently we are inside the lake at the other corner. Maybe the polar paleo channel. And this soil appears to be a paleo of Polar River. Paleo channel of This is Nathampattai Lagoon. See Nathampattai Lake, but it's showing the sand is looking for river sand. It may be. It looks like a river sand. Solunga bro. It may be Polar River paleo channel. So we can study about the climatology also. For drone surveying, we are going to use this Mavic 3E. DJI Mavic 3 oda transmitter is actually. Transmitter. Okay. This is transmitter. And this one battery. We have 4 sets of battery. Okay. This is RTK module. RTK model. RTK module. RTK For model. aerial surveying purpose, we are going to use this module. Super. We can attain centimeter level precision through this module. Okay. Then finally, this is our drone, DJI Mavic 3. Propellers are there. We are going to fix these propellers while flying. This is a loudspeaker. We can broadcast our message directly through this drone in real time basis. Oh. This is useful for crowd control monitoring, surveillance purpose. It is very helpful for police personnel. Okay. Actually, it has 2 cameras. One is wide angle camera, 20 megapixel. This one is telemetry camera, 12 megapixel. இப்போ நான் இது போட்டுக்கிறேன். Okay, our team is ready with the drone surveying, pilot and co-pilot. The person in the orange wear is main pilot and the green one is the co-pilot. இது ப்ரோ நீங்கள் வந்து பிளானை கொடுத்துருவீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஆமாம், நம்ம லேப்பில் ஃப்ளைட் பிளான் ரெடி பண்ணி டிரான்ஸ்மிட்டரில் அப்லோட் பண்ணிடணும். ஓகே. இங்கே இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் செட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வேலை மட்டும்தான். இது ஆப்ரேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆப்ரேட் ஆகிடும். ஆமாம், நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இந்த ஃப்ளைட் பிளானில் எவ்வளோ ஆல்டிடியூடில் பறக்கணும், எவ்வளோ ஓவர்லேப் இருக்கணும், எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி இருக்கணும், டிவார்பிங் சொல்லிட்டு இருக்காது, பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே நைட்டே ரெடி பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அதனால் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு டேக் ஆஃப் பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அது பண்ணிவிடும். நம்ம அதை ரெடி பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறது தான் நம்ம வேலை. கேஎம்எல் அப்லோட் பண்ணிட்டா அது ஆஸ் பர் த பிளான் போயிட்டு நமக்கு கொடுத்துரும், ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துரும். ஸோ அதுக்கு தான் கேஎம்எல் வந்து இப்போ நம்ம கஸ்டமர் ரெடி பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் எங்கே, அவங்களோட நீட் எங்கன்றதுக்கு கரெக்டாக நம்ம அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்த டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஃபோட்டோஸ் வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் இல்லை. நமக்கு எவ்வளோ தேவைன்ட்டு, இது சர்வேயிங் கிரேட் ட்ரோன்ன்றதுனால இதில் வந்து நம்ம மினிமலாக வந்து 0.7 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பிக் எடுக்கிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் நான். கிரிட்டு ஒரு 5 மீட்டருக்கு ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்குமா, இல்லை வந்து டைமிங்க்கு தான் எடுக்குமா? ரெண்டுமே இருக்குது. டைம் பேஸ்டு பிக் எடுக்கிறது இருக்குது, டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்டு இருக்குது. நான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்டு பிக் எடுக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஈக்குவல் இன்டர்வலில் எடுக்கும். ஓகே.
ஒரு பாட்டு இல்லை, ஒரு 3-4 பாத்து மட்டும் பாத்து இருக்குது, 4 லைன் மட்டும் போகணும். இப்போ ஒரு 80% கவர் ஆகுமாண்ணா? 90% மேலே கவர் ஆயிடுச்சு. 90 கவர். இன்னும் கொஞ்சம் தான். இது 2 பேட்டரி இருக்கா? ஆமாம், இன்னும் 2 பேட்டரி. ஏன் சார்? வாங்க ஏர்டெல் சும்மா கொடுங்க. கொஞ்ச நேரம் ட்ரோனை தூக்கி உள்ள